So importance of IoT. IoT helps people live and work smarter as well as gain complete control over their lives and also offer smart devices to automate homes. Second, IoT provide businesses with real-time look into how their company's system really work, delivering insights into everything from the performance of machine to supply chain and logistic operations. IoT enables companies to automate processes and reduces labor costs. It also cuts down on waste and improves service delivery, making it less expensive to the manufacturer and delivers goods as well as offering transparency into the customer transaction. IoT touches every industry, including healthcare, financial, retail, and manufacturing. Smart cities help citizens reduce waste and energy consumption, and connected sensors are even used in farming to help monitor crop and cattle yields and predict growth patterns. So these are the main importance of IoT, means in which field IoT can be used. Industry, household, farmer, किंवा कंपनीज ऑटोमॅटिक प्रोसेस, हेल्थकेअर सिस्टीम्स किंवा स्मार्ट सिटी सिस्टीम, कुठे कुठे आपण IoT यूज करू शकतो हे त्यांनी इथे दाखवलंय. व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ IoT? The IoT has advantages that it has ability to access information from anywhere at any time on any device. बरोबर, तुम्ही सध्या इंडियामध्ये आहे, तुम्ही ज्यावेळेस बाहेर कुठल्या देशात जाल तर तुमच्या कंपनीमध्ये कुठल्या प्रोसेस सिस्टीम मध्ये काय चालू आहे हे तुम्ही तिथे बसून बघू शकता आणि आली वेळ तर त्याच्यामध्ये इंटरप्शन पण करू शकता. सेकंड, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. थर्ड, मॉनिटर देअर ओव्हरऑल बिझनेस प्रोसेसेस, इम्प्रूव्ह द कस्टमर एक्सपिरियन्स, save time and money, enhance employee productivity, integrate and adapt business models, make better business decisions, generate more revenue. IoT encourages companies to rethink the ways they approach their businesses, industries, and markets, and gives them the tool to improve their business strategy. Transferring data packets over a connected network saves time and money. Automating tasks helps improve the quality of businesses, services, and reduces the need of human intervention. So these are the major advantages of IoT. It has some disadvantages also, that as the number of connected devices increases, more information is shared between devices. The potential that hacker could steal confidential information also increases. Hackers तुम्हाला माहित आहे, इंटरनेटवर चालू आहे सगळं, सिस्टम हॅक झाली, सर्व डेटा लीक होतो. Enterprises may eventually have to deal with massive number of IoT devices, and collecting and managing data from all those devices will be challenging. छोटं सिस्टीम असेल तर सर्व्हरवर ऑब्व्हियसली लोड कमी असणार आहे. मोठी इंडस्ट्री असेल किंवा मोठा एंटरप्राइज असेल तर त्याच्यासाठी नंबर ऑफ डिव्हाइसेस पण जास्त असतील, नंबर ऑफ UIDs जास्त जनरेट करावं लागणार आहे आणि डेटा कलेक्शन आणि मॅनेजिंग हा पण एक डिफिकल्ट टास्क असणार आहे. If there is a bug in system, it's likely that every connected device will become corrupted किंवा affected. एखादा जरी छोटा बग सिस्टीम मध्ये गेला तर सिस्टीमच्या प्रत्येक डिव्हाइसला तो बग इफेक्ट करू शकतो, कारण की ते एकाच कम्युनिकेशन नेटवर्कवर आहे. Since there is no international standard of compatibility for IoT, it's difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other. प्रत्येक कंपनी त्यांचा IoT डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चर करते आणि प्रत्येकाचं स्टँडर्ड असे वर्ल्ड वाईड काही एक सिंगल स्टँडर्ड सेट नाहीये, जसं की तुमचा RFID असेल किंवा GSM GPS, काही स्टँडर्ड प्रोटोकॉल ठरवून दिलेले आहे मॅन्युफॅक्चरिंग, तशा IoTच्या अजून तरी नाही. त्याच्यामुळे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड नसल्यामुळे कुठल्याही कंपनीचं कुठल्याही कंपनीला चालत नाही किंवा कम्पॅटेबल होत नाही. चालत नाही म्हणण्यापेक्षा कम्फर्टेबल होत नाही, त्याला कम्युनिकेशन साठी किंवा डेटा लॉगिंग साठी अडचणी येऊ शकतात. ओके, सो दिस इज युअर IoT, applications of IoT, advantages of IoT, and disadvantages of IoT. Okay, so next thing is cyber physical system components. So cyber physical system, what it is, it represents systems where computations are tightly coupled with the physical world, meaning that physical data is the core component that drives computation. Industrial automation system, wireless sensor network, mobile robots, vehicular networks are just a sample of cyber physical system.
CPS means cyber physical systems, have limited computation and storage compatibility due to their tiny size and being embedded into larger system. CPS extends their compatibility by taking advantages of emerging of cloud computing and the IoT. So these IoT architecture layers are shown over here. So first of all, sensors, different type of application required different type of sensors to collect data from the environment. In an IoT ecosystem, two things are very important: internet and physical devices. So if internet is not there, data logging will not be possible. So obviously internet and physical devices like sensors and actuators are very much important. See, IoT layers has application layer, management service layer, gateway and network layer, sensor connectivity network. So see, this is your environment, correct? Where the number of sensors will be there. These are the routers. These are the routers for routing the packets. प्रत्येक सेन्सर पासून जे काही पॅकेट्स येतात, पॅकेटच्या फॉर्म मध्ये डेटा चालतो. म्हणजे कनेक्शन एस्टॅब्लिश झालं पाहिजे असं नाही. जे राउटर्स आहे त्याला मेसेजेस पाठवले जातात, पॅकेट्स पाठवले जातात मेसेजचे, आणि ते राउट करत करत फायनल डेस्टिनेशन क्लाउडवर तो डेटा जात असतो. मग हे क्लाउड्स युजिंग वायर्ड कनेक्शन पण कनेक्ट असू शकतात किंवा वायरलेस कनेक्शनने पण कनेक्ट असू शकतात. सो दिस इज युअर IoT आर्किटेक्चर लेअर. अशा पद्धतीने IoT वर्क करतं. So the bottom layer of IoT architecture is sensor connectivity and network, which collects information. This layer is essential part of IoT system and has network connectivity to the next layer. खालून वरपर्यंत हे एकमेकांना कनेक्टेड असतं. आणि सगळ्यात बेसिक लेयर आहे सेन्सर कनेक्टिव्हिटी अँड नेटवर्क लेयर. ओके, द मेन पर्पज ऑफ सेन्सर इज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. सेन्सर्स ऑर थिंग्स, ते सेन्सर म्हणजेच थिंग, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स मधलं थिंग म्हणजे सेन्सर. From the front end, these are the connected directly or indirectly to the IoT networks after signal conversion and processing. But all the sensors are not the same, and different IoT application requires different sensors. For instance, digital sensors are straightforward and easy to interface with microcontroller using serial peripheral interface bus, SPI bus जे आपण embedded system मध्ये शिकलो. But analog sensors require first ADC or data modulator, and then that converted data is given to the SPI bus. Okay, so sensors can be analog or digital. Then edge gateway. The main function of edge gateway are forwarding packet between LAN and WAN. जे काही पॅकेट सेन्सर कडून येतात ते LAN आणि WAN म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्क किंवा वाईड एरिया नेटवर्कला फॉरवर्ड करणं. Performs application layer functions between IoT nodes and other entities. Enables local short range communication between IoT devices. सो एज गेटवे बघा फंक्शन काय आहे. हे तुमचे सेन्सर्स ऍक्च्युएटर्स आहे, वायर्ड किंवा वायरलेसली ते तुमच्या एज गेटवेला कनेक्टेड असणार आहे. हा एज काय सर्व्हिस देतो तर IoT क्लाउड जे आहे त्याच्यामध्ये आणि सेन्सर मध्ये डेटा इंटरचेंज एक्सचेंजचा काम करत असतो. सो दिस इज युअर एज गेटवे. सो an IoT gateway is a physical device or software program that serves as a connection point between cloud and controllers, sensors, intelligent devices. All data moving to the cloud or vice versa goes through the gateway, which can be either a dedicated hardware appliances or software program. An IoT gateway may also be referred to as intelligent gateway or control tier. Some sensors generate tens of thousands of data points per second. A gateway provides a place to pre-process that data locally at the edge before sending it on cloud. When data is aggregated, summarized, and tactically analyzed at the edge, it minimizes the volume of data that needs to be forwarded on the cloud. That has a big impact on response time and network transmission cost. तर जो काही सेन्सर कडून डेटा येतो तो डेटा प्री प्रोसेस होतो. म्हणजे काही डेटा हा क्लाउडला गेलाच पाहिजे की नाही हे चेक करणार आहे, बरोबर. त्यातले काही नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस करण्याचं काम तो करतो, जेणेकरून जो जाणारा टाइम आहे किंवा पूर्ण सिस्टीमचा जो काही रिस्पॉन्स आहे तो पण फास्ट होतो आणि ट्रान्समिशन कॉस्ट पण ही वाचते. Another benefit of IoT gateway is that it can provide additional security for IoT network and data is transports. Because the gateway manages information moving in both directions, it can protect data moving to the cloud from leaks and IoT devices from being compromised by malicious outside attacks with features such as temper detection, encryption, hardware random number generators, and crypto engines. So what it does, it generally gives
द प्रोटेक्शन ऑल्सो फॉर युअर टोटल सिस्टीम. कुठला डेटा कुठली जी काही आपण म्हणतो कमांड जी आहे ती आतमध्ये येऊ द्यायची की नाही, हे पण एज गेटवे. गेटवे म्हणजे काय की तो तुम्हाला प्रोटेक्शन पण प्रोव्हाइड करू शकतो. नेक्स्ट इज क्लाउड. Cloud has responsibility of accepting large amount of information from IoT gate, stores it, process them into actionable resources, and send them to the user interface. There is an extricable link between IoT and cloud. The data collected by sensors is quite huge in case of industrial application of IoT, and a gateway is not capable of processing and storing it. This data is stored in cloud and processed in an affordable and scalable way. The cloud is connected to the IoT gateway through internet and receives all data fed to the gateway by sensors. There are few protocols that connect gateways to the IoT cloud application, and most common among them is MQTT. So sensor collect and feed data at all times, and this huge chunk of data after aggregation and some pre-processing is transferred to the cloud for storage and processing. So these are the cloud basics. So this is your cloud, and this cloud is connected to number of devices. You can say to company, your mobile, your household, or to any smart city, or to the mobile, or suppose household appliances are there. So this IoT cloud is connected to all appliances. So like this, the IoT cloud works. So this cloud application, you can see sensor network is there, devices are there. Using this gateway, this cloud is connected to all these devices. So cloud, the main function is to store, accept and store the data and process it. करेक्ट. क्लाउड वर डेटा स्टोर आहे. जर खूप सारा डेटा असेल तर प्रिव्हियस डेटा जो नॉट युजफुल डेटा आहे तो पण तो इरेज करण्याचं काम करत असेल, जेणेकरून जे काही सर्व्हरवरचा लोड आहे, डेटाबेसवरचा लोड आहे तो कमी होत जाईल. ओके. सो दिस इज युअर क्लाउड. So benefits of cloud in IoT ecosystem that caters the data storage and processing demands of IoT. Then advanced analytic and monitoring, smoother inter-device connectivity. So these are the main benefits of cloud. Okay. So this is it in our today's lecture, that we have studied what is IoT, we have studied importance of IoT, we have studied the cloud server, etc. Okay.